Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara semua, saksi-saksi Kristus yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Kami senantiasa doakan kiranya saudara semua sehat-sehat selalu dan baik-baik saja di dalam segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Terima kasih saudara telah membantu pelayanan kami di dalam pekerjaan Tuhan, dan kami sangat menghargai bila mendapat tanggapan yang baik dan mulia dari saudara dengan mensubscribe channel ini, dan juga tekan tombol lonceng dan tombol jempolnya. Saudaraku, mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Saw flickering lights dancing above the stone street. He immediately knew what to do and moved his family to a safer place. Only seconds later, a massive 8.3 magnitude earthquake hit the whole region. His knowledge of the strange lights saved his and his family's lives. So, what are those mysterious warnings? For centuries, people interpreted the lights as something otherworldly. The scientific community didn't take them seriously, just put them down to a false recollection, a mind trick, or pure imagination. Then came the invention of photography, and more evidence of the earthquake lights appeared. With the introduction of surveillance cameras and smartphones, the amount of evidence grew enormously. Now the connection was obvious. Lights appear, an earthquake hits. So experts finally started taking it seriously and started digging for the truth. They found historical records of these earthquake lights, EQLs for short, dating back to the 17th century. There were also reports of a faint rainbow before the Great San Francisco earthquake and lights before the 1811 tremors in Missouri. Even after years of research, to this day, geologists are still not fully sure what the source of the lights is. But they have recognized 5 types of them. Bright flashes that light up the sky, looking like storm lightning or a strong camera flash. Rays in the sky that can look like light columns. Different-sized flames that come through the ground. Diffuse glows over the mountains. And slow-moving balls of light that can be misinterpreted as ball lightning. Another equally little understood atmospheric phenomenon. These are literally balls of lightning that can float and explode, leaving a sulfuric odor behind. But unlike ball lightning, these spherical EQLs seem to be harmless. But with all of these types of lights, experts can't know how exactly they're connected to earthquakes. They don't only show up before one hits. Some have been reported during and after earthquakes. They can also appear with other phenomena, like meteorite crashes, volcanic eruptions, or auroras. For now, scientists can only come up with theories to explain the unexplainable. One of the recent ones claimed the lights were electric lines being broken during an earthquake. But this theory doesn't explain how the phenomena was observed hundreds or even thousands of years ago, like the ancient Chinese tale of dragon-looking clouds appearing in the sky as a warning of an upcoming quake, or how an ancient Roman historian reported huge flame-like lights bursting out just before a huge earthquake occurred. Another theory suggested it was escaping gas. During an earthquake, the underground rocks expand and shrink under pressure and heat. This opens and closes small spaces between them. Different gases make their way through these new openings. Radon, for example, can get released during seismic activities. It can ionize the air, making it electrically charged. But radon doesn't do it enough to create bright sparks of light. One of the most accepted theories is that it might be from electricity traveling up from underground. When underground igneous rocks, ones that form from magma deep within the earth, are under stress, they release ionized or electrically charged oxygen. It travels through the surface and up into the atmosphere, where it creates a localized electric field. This also explains why only certain regions have reported them. Earthquake lights have been observed in Italy, Greece, France, Germany, China, and parts of South America. Those areas have a lot of drops or ravines. That allows igneous rocks to gradually move up toward the surface. Those kinds of rocks generate an electrical charge more easily than other types. And as they get closer to the surface, that charge is released, flowing up and ionizing the air.
This electrified plasma in the air creates magnificent natural light shows. Those particular rocks and the right conditions exist in less than 1% of earthquakes in the world. That also explains why the phenomenon is so rare. To prove that theory, scientists filled containers with mixtures of glass particles, powders, and plastic discs and watched them move around past each other during stress. They were sort of mimicking the way sands, rocks, and other underground materials move in an earthquake zone. They soon noticed an electrical voltage develop when the containers are disturbed. They recreated it in the lab, but still don't quite understand why it does this. It's still just a theory and a topic of debate. Many don't even think EQLs exist. Even so, geologists are working on a forecasting system to alert people ahead of time of an earthquake coming. And earthquake lights were recently included as one of the predicting factors. September 22, 2022. At 1 hour 16 minutes and 10 seconds local time, a strong and shallow earthquake with a USGS magnitude of M6.8 struck Michoacán, Mexico, and woke up people, already frightened by the M7.7 earthquake. "20 kilometers, 12.4 miles, is the reported depth by the agency. At a depth of 80 kilometers, 50 miles, EMSC detects M6.7. The epicenter was located 128.6 kilometers, 79.9 miles, southeast of Colima. An earthquake light is a luminous airborne phenomena that allegedly manifests in or close to tectonic stress, seismic activity, or both. Regarding the phenomenon, or phenomena, in question's causes, there is no common understanding. According to when they first emerge, earthquake lights can be divided into two groups: coseismic earthquake lights, which can appear either at the epicenter or a few seconds to a few weeks before an earthquake, and pre-seismic earthquake lights, which are typically seen closer to the epicenter. It appears that earthquake light during the aftershock series of lesser magnitude is uncommon. Madre mía, están explotando. According to certain models, the production of earthquake lights is caused by the breakdown of peroxy bonds in specific types of rocks, dolomite, rhyolite, etc., due to the tremendous stress before and during an earthquake. Following ionization, the ions ascend through the rock fissures. These ions have the ability to ionize air bubbles in the atmosphere once they get there, creating plasma that emits light.
According to research, the angle of the fault affects how often earthquake light is generated, with subvertical, almost vertical, faults in rifting environments having the highest incidences. There are many distinct theories that try to explain this phenomenon, but nobody really knows the truth. However, it is evident that the effect is not strong or conspicuously visible in all earthquake events, and it has not yet been explicitly experimentally proven. Saudaraku, saintis dari dahulu hingga saat ini banyak sekali mengeluarkan teori, namun tidak satu pun dapat membuktikan kebenarannya. Kenapa terjadi fenomena alam ini? Sebelum terjadinya gempa yang mereka sebut dengan earthquake light atau cahaya gempa. Earthquake light itu merupakan pernyataan Tuhan bahwa ada Tuhan yang harus mereka akui dan mereka sembah. Tuhan menyatakan dirinya kepada orang-orang congkak bahwa ada Tuhan Allah, pencipta alam semesta yang berkuasa di bumi dan di surga. Saudaraku, kita bangga punya Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan kita tahu bahwa semua yang tertulis di dalam Alkitab adalah semuanya mengandung suatu rahasia yang besar tentang kerajaan sorga. Alkitab menceritakan di mana semua yang terjadi dari dunia sebelum dibentuk sampai langit dan bumi akan dihancurkan dan dilenyapkan. Semuanya tertulis di dalam Alkitab. Oleh sebab itu, saudara, biarlah Alkitab ini menjadi kesukaan kita setiap hari kita renungkan. Karena mengandung rahasia kerajaan, mengandung sesuatu yang tersembunyi yang dunia pun mencarinya di dunia ini. Mereka tidak mendapatkannya, tetapi hanya di dalam Tuhan, hanya di dalam firman Tuhan kita dapat mendapatkan semuanya itu. Sampai Tuhan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru yang Tuhan sediakan bagi semua orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan menyatakan dirinya kepada dunia bahwa Yesus adalah Tuhan pencipta alam semesta. Tuhan Yesus menciptakan alam semesta ini. Oleh sebab itu hanya Tuhan Yesuslah yang berkuasa dan yang mengungkapkan kebenarannya. Melalui Roh Kudusnya Tuhan Yesus mengungkapkan kepada kita semua sebuah rahasia yang dari dulu sampai sekarang tidak terpahami oleh saintis ini mengenai earthquake light yang tadi kita sudah saksikan. Roh Kudus mengungkapkannya bahwa earthquake light adalah pendupaan yang berisi api dari mezbah Tuhan di surga yang kemudian dilemparkan oleh malaikat ke bumi. Terjadilah ledakan guruh, halilintar, dan gempa bumi. Maka kita dapat melihat cahaya-cahaya yang aneh-aneh sebelum terjadinya gempa. Dan itu tertulis di dalam Wahyu 8 ayat 5. Lalu malaikat itu mengambil pendupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Kejadian itu merupakan penghakiman Tuhan sedang dijalankan kepada daerah tersebut. Yeremia 16 ayat 17 firman Tuhan katakan, "Sebab aku mengamat-amati segala tingkah langkah mereka. Semuanya itu tidak tersembunyi dari pandanganku, dan kesalahan mereka pun tidak terlindung di depan mataku." Yeremia 16 ayat 21 dikatakan, "Sebab itu ketahuilah, aku mau memberitakan kepada mereka. Sekali ini aku akan memberitahukan kepada mereka kekuasaanku dan keperkasaanku, supaya mereka tahu bahwa namaku Tuhan." Wow. Peringatan Tuhan kepada kita adalah, perhatikanlah kotamu agar malapetaka tidak menimpamu. Tuhan bertanya, adakah seseorang yang melakukan kebenaran dan keadilan? Saudaraku, salah satu bencana alam yang terjadi adalah diakibatkan kota itu penuh dengan pencemooh atau pemfitnah dan suka bersungut-sungut atau menggerutu. Sebab hal demikian mengundang murka Tuhan. Di dalam Yeremia 5 ayat 1, firman Tuhan katakan, "Lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah, periksalah di tanah-tanah lapangnya,
Apakah kamu menemui seseorang? Apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran? Maka aku mau mengampuni kota itu. Firman Tuhan ini adalah janji Tuhan. Tidak hanya ditujukan kepada kota Yerusalem saja, tetapi berlaku kepada kota-kota di segala bangsa. Sebab Tuhan menghendaki seluruh bumi ini diselamatkan. Firman Tuhan katakan, lihatlah baik-baik dan camkanlah apabila seseorang yang melakukan kebenaran dan keadilan di kota kita, maka Tuhan akan mengampuni kota kita. Dan seseorang itu adalah dimulai dari kita sendiri. Mari saudaraku, selamatkanlah kota kita masing-masing. Jadilah pelaku firman, melakukan kebenaran dan keadilan. Mulai dari kita dulu, jadilah seorang yang melakukan kebenaran dan keadilan, maka Tuhan akan mengampuni kota kita. Semuanya itu dapat kita lakukan berdasarkan kasih. Kalau kita tidak memiliki kasih, mustahil kita dapat melakukan kebenaran dan keadilan. Dan satu-satunya jalan agar kita dapat dipenuhi oleh kasih, bila kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Setiap hari kita minta ampun, setiap hari dikuduskan oleh firman dan oleh doa, setiap hari kita dikuduskan dan disempurnakan oleh Tuhan. Maka kita mendapatkan kasih karunia Tuhan, mendapatkan kasih Tuhan yang berlimpah-limpah, sehingga kita dapat membagikannya kepada semua orang. Kita dapat membagikannya melalui doa-doa kita, melalui kehidupan kita, sehingga kota kita diselamatkan. Maka hidup kita dijamin oleh Tuhan, dan kita tidak akan takut dengan kematian. Tuhan Yesus menjamin hidup kita, dan Tuhan Yesus menjamin kewarganegaraan kita adalah di dalam kerajaan sorga. Haleluya, haleluya. Mari kita yang percaya katakan amin, 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 haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih saudara telah menyaksikan kesaksian ini. Saudara dapat share atau membagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman yang lain. Kiranya dapat menjadi berkat bagi semua orang, dan kiranya dapat membangun iman kita kepada Tuhan, semakin dewasa dan disempurnakan menjadi satu tubuh Kristus yang kudus, tak bercacat dan tak bercela, sampai Tuhan mengangkat kita semua menyongsong Tuhan Yesus di angkasa. Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Shalom.